Nā, kei te tuki ngā whakaaro I roto I tētahi o ngā hapori o te tai tokerau, mo te whakahoutanga ake o te wahapū o te rohe o Kirikiri, e 3 miliona tāra te utu. Hei tā ngā hapū me te kaunihera o te rohe, e tautoko ana rātou I te mea, mā te whakahou ake ka kaha ake te whai wāhi o te marea. Engari hei tā te rōpū o te hapori, engari hoki mō tēnā, anei rā Aharata Brown. He wāhi rehia, engari he mōrearea. I've seen families fishing off this little jetty here and they could easily fall through. Ko te whakatika I te wāpū nei te hiahia o te iwi kāinga, pēnei a Richard Civil. E 83 ngā tau kua hia whakatupuranga e kohi kai ana ki tai. Well, it's access to all the kaimoana that's here. I mean, there's oysters everywhere, there's kina just out there, kutai. And we've got the pippies on Hororo over there. Hoi nō kei raro ke te mana o te wāpū I te uepu o ngā kainoho orangitāne. He uepu I whakarerea e tēnei uri o ngā puhi. And I was told to F off and take my iwi with me. How does that make you feel? Oh, sorry. A bit emotional. It's first time I've felt racism. Ki hai te hea mana o te uepu orangitāne I whakai kia ui-tia I te rānei, ngari heita John Nielsen mā te pātuhi e whakai ana rātau ki te whakahautanga o te wāpū kaua mā te whakatū wāhi hou. Things were brought up in regards to not wanting the riff-raff. And that was quite a shock to me because at the end of the day, I looked at them and said to them, you do realise what you're saying, calling us riff-raff, because you're speaking about the Māori people. Yeah, look, we have the reclamation for car parking. E 3,7 miliona tāra te nui o te whanaketanga. Ai rua ngā māhere kei te tēpū I tēnei wā. Tuatahi he mahitahi ki te uepu engari, ki te kore rātau e whakai. Ka tirohia te māhere tuarua ara he whanake I ngā tahataha o te wāpū. The current Resident Association don't support the reclamation development with the boat ramp and parking. However, they do support the rebuild of the jetty. Rebuilding the jetty obviously improves the current facility as it stands, but doesn't resolve the wider need to improve access to the facilities in terms of parking and safe parking and improving the safety of the boat ramp. Hei tā Ngāti rehia ko te haumarutanga o te tāngata te iho o tēnei whanaketanga. Ko tai ke mai te pūtea, a ke tātou e tohe nei, pena ko puta ke mai te pūtea mo tēnei mahi. Hei tā whānau Haurins me whakai te mana tia ki tai au ki te tono I te tuatahi. Ki te whakai rātau ko te whai kia timatanga mahi a te noema. Harata Brown, Te Karere.